各位朋友，早些年呢，中国的那些土鳖公知老是说美国那才是民主的灯塔，是典范，把那个用制度把权力关进了笼子里边，美国的官员没有貪污，然後又回頭說你看中國怎麼樣怎麼樣的意思啊。可是呢，哎呀，這個美國的貪腐呢，我也給大夥說過了很多了啊。主要呢是通過這種制度性的貪腐，你比如說選舉，我可以成立政治獻金委員會，是吧？我可以成立基金，那你直接把錢給我那個基金，就不算我個人拿的錢啊。這種明目張膽的貪腐，但是呢，像這種低級的貪腐也有啊。美國的一個 CIA 的官員，可能是今年我們看到的最荒誕的貪腐了，天選美利堅，整活每一天啊，在這片神奇的土地上啊，要是沒點大新聞，那才叫新聞呢。5月18號，大批的 FBI 探員突擊封鎖了弗吉尼亞州的一處高檔住宅區，豪宅的主人正是前中央情報局的高級官員大衛·拉什。這個 FBI 的探員在拉什家秘密儲藏室找到了303根金條，每根重達1公斤，按照現行的金價，總價值超過4000萬美元。除了金條，現場還堆放着約200萬美元的現鈔以及35塊高檔名表，其中大多數是硬通貨、勞力士、CIA 高官黃金這幾個詞兒組合在一起，事情的性質一下就變了。一個坐在辦公室裡的技術處的高官，從家裡邊哪來的這麼多黃金啊？難不成是打劫了美聯儲的金庫啊？真相比搶劫美聯儲金庫還要離譜。CIA 前高官被 FBI 逮捕了，家中搜出303根金條、200萬美元現金、30多塊名表，還涉嫌學歷作假、虛假報銷。據法院文件披露，近日 FBI 突襲了前 CIA 高官大衛拉什位於弗吉尼亞州的住所，搜出金條、名表、現金等，每根金條約1公斤，價值超4000萬美元。令人驚詫的是，這些資產竟是以工作所需費用為由向 CIA 申請領取的。機構審計時發現，並沒存放在官方保管處。據報道，曾擁有頂級安全許可權限的拉什被指控涉嫌虛假報銷和虛報公示表來盜取公款，目前他已被關押，正等待後續拘留聽證會。303根金條，30塊勞力士，200萬現金。美國 CIA 高官把黑錢砌成了牆，美國內部到底有多腐敗？你猜猜 FBI 衝進自己同僚的家裡搜出了什麼？303根金條，每根1公斤，總價值超過4000萬美元，還有30多塊勞力士，200萬美金現鈔堆在角落。這不是毒梟的別墅，這是美國中央情報局一位擁有頂級安全權限的前高級官員的私宅。而更炸裂的是，這些金條和名表全是他打着工作所需費用的旗號從 CIA 的公賬裡騙出來的。這位被抓的高管套路並不複雜，他在 CIA 內部負責技術項目，手裡攥着預算審批權。他編造各種虛構的海外行動任務，以購置當地資產為由大量請款，然後把撥下來的錢全換成了便於匿藏的黃金和奢侈品，並利用職務之便避開了 CIA 內部的常規審計。更讓整個美國情報界蒙羞的是，一個擁有敏感分隔信息權限的頂級特工，他的大學文憑是假的，他的研究生學位也是假的。他謊稱自己是海軍飛行員，聲稱參加過國家機密任務，不僅靠這個騙來了 CIA 的金飯碗，還從國防部騙取了數萬美元的軍事休假津貼。美國國會2018年早就警告過國防部背景調查系統混亂，結果他不僅是漏網之魚，還在核心情報層混了整整5年。但這個案子最諷刺的地方在於，不是 FBI 有多神，而是 CIA 不小心自己查出來的。如果不是在例行審計裡發現賬目對不上，局裡甚至從來沒想過要去翻翻自己高管的抽屜。一個聲稱成天去搞最危險海外任務的頂級特工，最大的秘密根本不是藏在境外，而是安安靜靜的鎖在自家地窖的鐵皮櫃裡。這303根金條撕開的是美國深層政府極其隱秘且爛到根上的制度性腐肉。 CIA 在海外慣用的手段是什麼？在當地大肆撒錢，收買線人，扶持代理武裝，甚至暗中資助媒體寫黑稿，干預別國政治。撒出去的美元沒有發票，沒有審計，這就導致在情報行動黑色預算的掩護下，監督形同虛設，貪腐成了沒有剎車裝置的狂歡。而在五角大樓每年超過8000億美元的龐大開支中，有超過
60%的資金流向了私人軍工承包商，同樣存在巨大的監管黑洞。在這種環境下，那些整天拿着國家安全為幌子的部門內部卻養出了一群把國庫當提款機的蛀蟲。當這些平時在全球揮舞人權大棒、高喊反腐的美國情報官，自己卻在最危險的地方築起了一道由黃金和謊言砌成的貪腐長城。那所謂的燈塔和西方治理神話，在303根沉甸甸的金條面前徹底碎成了渣。News now back here in the U.S. A former CIA senior officer is accused of secretly stashing 300 gold bars in his house that he brushed off as work-related expenses, according to court documents, and 2 people familiar with his employment history. Julia Ainsley is joining us now at this exclusive reporting. Sorry, Julia. What? I know. Hallie, when I first heard this tip, I didn't think it was real. And then the court documents spelled out that there was a man who was an employee of a government agency that was found with $40 million worth of gold bars in his home. If you're wondering how many gold bars that is, the court document says it's about 308. What my team here at NBC News, Dan DeLuce and Gary Grumbach and I found is that that man was not just an employee of any agency. He was a high-level official with top secret clearance in the CIA, and that he not only lied about what he was doing with this money, but that allegedly he also lied about his background, said that he graduated from a college he did not attend, that he went to a graduate school he did not attend, and that he had a pilot's license that the FAA said he did not have. So he was arrested last week, and he is now in detention facing these charges of lying about his background and perhaps knowingly embezzling American taxpayers' money. I want to read you a statement we just got in from the CIA saying that after a CIA internal investigation identified potential violations of the law, CIA Director John Ratcliffe referred the information to the FBI for a law enforcement investigation. The FBI is working closely with our partners at the CIA and the Department of Justice as we continue to investigate this matter fully. So, Hallie, we will be staying on this, but what this looks like is that this was someone who was given currency. He was even paid in cash and watches that he said needed to be used in order to pay for operations that he was in charge of. But rather than keeping it in his office, they found $40 million worth of this gold, as well as $2 million in cash and 35 luxury watches in his home. So we'll bring you more as we learn it. Please. Here is a story we're clearly only getting part of. Former CIA official David Rush has been arrested and charged with 1 count of criminal theft of public money by falsifying timesheets. How much? Roughly $77,000 in fraudulent compensation. But that is not the weird part. The weird part is the FBI conducted a search of his home and found a whole lot of gold bars, 303 of them worth $40 million. Along with $2 million in cash, and also 35 luxury watches, mostly Rolexes. Here's where it gets even weirder. All of those gold bars, along with significant amounts of foreign currency, were given to him by the CIA for, quote, work-related expenses. What could those expenses be? I don't know. It appears he might not have properly accounted for those expenses because court papers show that when the CIA looked for the bars and the foreign cash, they couldn't find them. And it gets even weirder than that. Court documents also show he wasn't who he said he was. Rush allegedly lied repeatedly on his government applications about his military service and education, claiming he was a Navy pilot who held advanced degrees. And yet he was still able to become a senior executive government employee with top secret clearance, working at the CIA for 17 years. In a statement to CNN, the CIA said after a CIA internal investigation identified potential violations of the law, CIA Director John Ratcliffe referred the information to the FBI for a law enforcement investigation. The FBI is working closely with our partners at the CIA and the Department of Justice as we continue to investigate this matter fully. We are committed to following the facts, ensuring accountability, and pursuing justice in accordance with the law. This does raise the question, though, of whether anyone at the CIA is doing basic background checks, or if there might be some more going on here that they're still not telling us. Stay tuned, I guess. 特朗普下令彻查金库。
前中情局高官家中搜出600多斤金条后，美国总统特朗普今天公开发文称，是时候对諾克斯堡進行實物審計了。帖子發出後，美國網友紛紛點讚支持。諾克斯堡金庫位於肯塔基州，存放着美國大部分黃金儲備，價值超5000億美元。但近70年來，僅依靠財政部內部自查，最近一次開門是在2017年。時任美國財長的姆努欽帶着國會議員入內參觀，外界一直存在黃金被挪用的質疑聲，內部審計方式也被指流於形式。特朗普曾多次提到要對諾克斯堡金庫進行第三方審計，希望實地前往查看。他曾懷疑某些人一直在偷東西，但沒有具體指明到底是誰。所謂美國沒有腐敗，是因為他們不反腐，不反腐就不會有腐敗。美國的價值觀和制度就可以一直贏下去。新聞沒那麼多，於是說一說。最近美國中央情報局爆出一個驚天大瓜，該局高級官員大衛·拉什被發現，從1997年他加入美國海軍開始，一直到他最後混跡為美國中央情報局的高級官員，這一路所申報的學歷全部為造假。此外，他作為中央情報局的高級官員，以開展情報工作為由，申領了大量的資金和金條。按照規定呢，這筆資金應該放在一個特殊的保險櫃裡，但是審計人員發現，這筆資金最後全部被他私自挪用。調查人員在他的豪宅裡發現了303根金條，價值4000多萬美元，以及30多塊世界名錶和200多萬美元現金。這個消息引爆了美國輿論界的大瓜。它最諷刺的地方在於，美國中央情報局是開展情報工作的，但是你的工作人員學歷造假幾十年，你這個專管情報工作的部門竟然毫無發現。此外，輿論場上長期以來還流傳着一種說法，說美國的政治制度如何之嚴密，政府官員如何之清廉。可是僅這一起案例涉及金額就如此之巨，而且要注意，大衛拉什案能夠被發現，很大程度上是因為他的腐敗手段太低劣了，基本就等於把公款拿回自己家。比如他用一些賬目造假、偽造交易等手段的話，那這起案件還有這麼容易被發現嗎？人們不禁要問，整個美國政界還有哪些腐敗行為沒被發現？其實這些年美國政壇腐敗偶爾露出的冰山一角已經足夠讓人驚嘆了。2024年，美國國會針對軍隊預算案舉行聽證會，一位國會議員掏出了一袋機械配件，美國空軍採購它的價格是9萬美元，而同樣是這袋配件，普通美國人購買它的價格也僅有100美元。100美元和9萬美元之間巨大的差額被誰吃掉了呢？答案不言而喻。類似這樣的事件還有天價咖啡杯，最後呢往往都不了了之。所謂美國沒有腐敗，是因為他們不反腐，不反腐就不會有腐敗。美國的價值觀和制度就可以一直贏下去。大衛拉什案像一把手術刀，把美國政壇的橫切面切割給我們看。它不僅讓我們看到了美國所謂情報體系運行的真相，更讓我們看到了整個美國制度的某些真相。只是這一次，美國有勇氣把反腐敗進行到底嗎？我們拭目以待。這位老兄啊，根本不需要去搶，他採用了一種極其大膽卻又完全合規的手段，就能堂而皇之的從國庫把金條領回家。從2025年11月到2026年3月，短短4個月時間，拉什利用特權頻繁地向 CIA 的財務部門提交巨額的資金申請，理由是工作所需的費用。在國家機密這塊擋箭牌之下呢，審批的流程居然是通暢無比，303根金條和成捆的現金就這麼交到他的手上。按照規定，特殊資產被調撥以後，應該存放在 CIA 為拉什配發的專屬的機密庫房裡邊，但他壓根兒沒打算把這些錢用於什麼海外的秘密行動中。拉什玩了一手最原始也最沒技術含量的螞蟻搬家，把幾百斤的黄金分批次的夹帶出戒備森嚴的總部，塞進了自己豪宅的地下室。直到 CIA 內部進行交叉審計，抽查到其名下的辦公庫房的時候，審計員發現裡面空空如也，連塊渣子也沒剩下。而拉什呢，又拿不出任何合規的業務去向證明，最後驚動了高層，把案子移交給了 FBI。
那有人那就納悶了， FBI 準備那麼多的黃金幹嘛呀？是到世界各國用這種硬通貨去搞顏色政變啊？查不出來呀，直接給金子多方便啊！美國的貪腐，你看了沒有啊？表面上在民主的外衣、華麗的外衣之下啊，這個讓中國的公知們頂禮膜拜，沒有貪腐。你看看啊，你揭開那華麗的外衣，你看底下那啊紅腫之處，豔若桃李啊！美國的民主竟然是如此的不堪。點個訂閱，咱們下期再聊。